Do you have Reggiano, Parmigiano? А сейчас что? Поехали. Бассейн. This is the first house in Russia. We've been offered Tim Tams. It gets better. Taxi, you might ask where we're going today. Cut a long story short, we met a fellow Australian. He grew up in Australia. He now lives in Moscow. He's very big in the crypto world. His name is Sergey. So what's his last name? Sergey Sergeyenko. We met him and his wife on the weekend. We had a coffee with them. Lovely people. So they invited us to a lunch at their house. Lives in a very prestigious part of town. It's very different to what we're used to because where we live, the fire alarm goes off often. Let's cut to that. Тревога! Всем покинуть здание. The fire alarm's been a problem. It's a real problem. We're going there to have a barbecue. Being the Australian Lebanese that I am, you don't go anywhere without arbuz. You hear that? Arbuz. Well, мы надеемся, что это будет сладкий арбуз. Посмотрим, может быть и нет. He's got a banya there. We might go in the banya, Natasha, da? Yeah, but I need to lose weight. I'm feeling really insecure. Just because he's made money in crypto doesn't mean the man can cook a good steak. Do you think he can cook? Ты будешь готовить? Do you think he can? Yeah, I already asked. His wife cooks. Да? Да. Sergey не готовит еда. Okay, so if you're Australian or if you're from Sydney, then the region of Moscow that we're going to right now is the equivalent of, I would say, Double Bay. And Sergey sent a message and said that he'll take us to some of the shops here so that we can compare prices of groceries, basically, because it's tremendous amount of money. The prices, not compared to Australia, compared to the other regions of Moscow. Of course. Yeah. Nice setup, Sergey. Всем привет. Да, хороший сетап. Небольшая студия. Да? Здесь знаешь, что это написано? Ты мне говорил, да? Здесь было написано: мне 13 лет, я живу в Австралии. Мой сын приезжал, да? И он говорит: я смотрю, я могу по-русски писать. Потому что он родился в Австралии и, соответственно, не может, учит русский. И говорит: смотри, я могу по-русски писать. И вот он писал. И что он короче, потерял сид-фразу от кошелька. В блокчейне, когда ты теряешь сид-фразу, ты знаешь, что ты деньги теряешь. Я ему насыпал там, по-моему, $1000, а он ее, короче, потерял, и сейчас, естественно, нету больше денег. See, while we're sitting here, the price of Bitcoin went minus 1,000 from this morning. See, you got Einstein. Да, конечно. And you got Old Spaceman, right? And you got Pickle Rick. You know Pickle Rick, it's Rick and Morty, right? The most important thing in the world is, of course, for those of you that know, is plumbus. What the hell is plumbus? You say? Что это? Everybody has a plumbus in their home, right? Что это? It's a plumbus. Actually, you should. Вы можете спросить внизу у людей, что такое плюмбус. По-русски это плюмбус, по-английски это пламбус. То есть можете спросить у людей, что такое пламбус. Может, они накидают. Ребята, что такое пламбус? Он должен быть у всех в доме, если что. I'll have to do my research on that one. I don't know if I believe you with that one. Да, it's Rick and Morty, so everybody should have a plumbus in their home. Я заметил, что стать ценить анонимность больше, чем раньше. Использую VPN, не палю кошельки, даже друзья не рассказывают, сколько держу в плите. Это паранойя, новая норма. Новая норма, и я бы на это даже потратил. And you don't usually go and tell your friends to go, oh, look at this, I've got $1 million on my bank account, or I've got like, I don't know, minus 200,000 or something on my account, etc. It's usually bad taste to tell people how much money you have and what you do with it. Is that, for example, in Australia, if you look outside on any particular house or any arbitrary house, you see houses like that. You see what you'd call elegance. You know what I mean? You see uniformity. Here, like if you look at the down below, and if you can be in the best house, whatever, like you can be in the best house on your street, etc. But if you look outside and see all this, let's call it
less than appealing views, right? Then you're kind of reminded that, there's something different in Russia. And it's not just Russia. It's You're saying it's not all uniform. Like I'm saying- you would I'm saying- expect to I'm be. saying the contrast. I'm saying the Yeah. contrast is very crazy, and there's Yeah. no uniform of building. Yeah. This is Рублевка, это Рублевка. То есть на самом деле это пипец какая Рублевка. То есть здесь мы совсем недалеко от резиденции, и как бы это вот, ну, считай, вот это там, где прикольно быть. Но проблема в чем? И проблема следующая, это знаменитая российская проблема. Это зона комфорта. То есть если мы говорим про Австралию, то в Австралии, например, тебя беспокоит то, что на улице происходит. То есть ты выходишь из дома, и если там что-то некрасиво, ты говоришь, что там некрасиво, и это плохо. В России, к сожалению, традиционно этого нет. И зона комфорта здесь заканчивается обычно на входной двери твоей квартиры. А даже зачастую, это зачастую, а иногда, если повезет, она заканчивается на входной двери твоего подъезда. И все. Дальше тебя ничего не интересует. В Москве немножко по-другому. Но если мы идем в регионы и так далее, зона комфорта у людей на Западе, и в частности в Австралии, гораздо шире, чем зона комфорта у людей в России. И вот, кстати, вот в чем разница. И то, что я пытался показать, это то, что вот в Австралии, например, если ты смотришь на какой-то дом, и в лачуге там стоит какая-то непонятная, ты делаешь так, чтобы ее там не стояло. А здесь, конечно, тоже это делается, но это все просто берет очень много времени. Ходить смотреть. Разных людей. Там очень много разных людей. Вечером, всегда утром. Поэтому я А думаю, что вы вечером не ходите? мы ранее птички. По-австралийски. Ну, У нас да, в Австралии, но- да? Просыпаемся в 6-7, заканчиваем в 5. Все. Exactly. Потом перекрестился и спать. And all the girls excited. And they come and they stand aside. And they play with their scarves. Because for 10 girls, according to statistics, there's only 9 guys. And the guys are too important. And they're very picky. What are you prepping, Tash? She's laughing because I said, I'll help. No. And she's like, you'll help? Oh. I said, You rather help than hold the baby. it's not bad, it's just I'm not good at it. Будет очень вкусно. Очень. Скажи мне, что делать, что резать. Вы еще здесь Сир. недавно были? Я даже не видела вас. Нехорошо, нехорошо говорю. Но я стараюсь. Самое главное. Серьезно и Что делаем? забуксовать. Следующий просто пишем в следующий раз. Да. Там новые вопросы пишем. Надо на русский перевести, чтобы понятно было. Так, и польский, правильно сказала? Да. Сказала, да. Польский. Польский, немного по-итальянски и по-английски. Кем он работал? Да, Там я не дипломат, знаю. аше какой-то? Он служил на войне. Да, офицер, Но- видимо, да. Я думаю, что он знал, как говорить по-итальянски, немного из-за моей бабушки, она из Италии. И вот. Нормально. Ну, наш фронт туда не доходил. Американцы нормально заходили. В Австралии нормально. Да? Yeah. It's normal in Australia. А, я. Oh, It's normal in yeah. Australia. Австралия страна иммигрантов. Да, верно. Вот такой вопрос любопытен. Вы вот до приезда, да, вот до сегодняшнего дня, вы представляли, как будет выглядеть видео вот с Сергеем? У вас есть уже Нет. какая-то фантазия по поводу того, Патрик что это будет? Патрик подумал немного. Я нет. Я нет. Потому что мы не знали, Я не понимаю. Мы Sauna room. Я. Надо вспомнить, как она включается, правда. Конечно, не то, что я был в Австралии, но наверняка для начала. То есть посмотрим. Будем надеяться, что еще будет даже лучше, чем в Австралии было. Видите, мы познакомились с Наташей и Патом из-за блога, но я тоже с Австралии,
То есть я оригинально, ну, по мне вроде слышно, что я оригинально родился в Советском Союзе, но я в Австралии прожил 30 лет. И после 30 лет я решил, ну, уже год здесь живу, последний год решил вернуться в Россию, посмотреть, как здесь жить. И как бы у нас много общего с ребятами, потому что, ну, они тоже, как бы, я удивлен, почему они приехали из Австралии. То есть я прекрасно знаю, как в Австралии живется, и там, ну, опять же, там со школы, но довольно прикольно. И как бы, ну, опять же, у нас много общего, и поэтому мы ну, дружились, скажем так, что довольно прикольно. And is there anything you miss about что-то, который ты скучаешь по Австралии? Easy-going nature, to tell the truth, right? Easy-going, and because here, и вот в России, что интересно, и, наверное, вы тоже заметили, да? Нет, вот вы, может, не заметили, но я, так как бы, я здесь родился, и культурно, как бы, я понимаю это, здесь everyone is uptight, да? То есть, talking to people. Ты что, блядь, you go, how are you? Hi, how are you? Как дела? А ты говоришь, какая тебе разница, как дела? Иди отсюда, блядь, вообще. Здесь, например, да, и здесь такое, что, типа, какая тебе разница вообще, как у меня дела? I joke, я шучу обычно. Вот меня на Западе спрашивают, а вот на Западе, кстати, спрашивают, интересно, кстати, maybe you had this as well. He goes, why is in Russia everyone looks so angry? I go, well, you know why? Because when Russians are born, they only get like 1,000 smiles per life. And the moment you smile your last 1,000 smile, you're dead. That's it. That's why we save our smiles. That's why we save our smiles, да? Вот. А в Австралии, конечно, прикольно. Ты просто можешь, ну, хихикать там туда-сюда, и это нормально. То есть это просто человеческое общение. Но это просто разница культур. Вот. И здесь вот это, конечно, режет такой чик сразу. А в Австралии, опять же, все проще. Ну, погода, ну, мне нравится, там, скажем так, летом там. Но из-за того, что, ну, купаться там туда-сюда, все это. То есть, ну, естественно, дети, семья, там, Ну да. которые там, ну, как бы там, две семьи, скажем так. Where do you see the value of Bitcoin possibly going in the future? I'm asking And I've you got an questions about answer, right? And I've got an answer. It's going, like, to tell the truth, right? If you, and this is actually a serious answer, right? It's gonna sound like bullshit, but it's a serious answer. If you take all the money in the world, right? Money in the world currently is derived from debt, right? So you go to the bank and you say, okay, I want $100, etc., right? They issue you $100 and actually print the money, like without like all the intricacies aside, etc. And if you take this 900 trillion worth of value and divide it by possible total bitcoins of 21 million, you're gonna get a number of 43 million. So to tell you the truth, a bitcoin should cost 43 million. Per Bitcoin. That's right. There you go. Thanks for having us here today. Да, нет. Знаете, что сделаем? Мы пойдем, ну вот мне понравилось, как ты сказал, мы пойдем на рынок здесь. Это Рублевка, да? Мы пойдем на рынок и вот сделаем похожее видео, как ты сделала вот позавчера. С удовольствием, да. Позавчера посмотреть, какие на самом деле цены. Я, знаешь, я в австралийский доллар перевожу, говорю, блядь, нет, буду переводить в американский лучше. Будет интересно. Да. Вот. That like they cause sicknesses. And like in Australia you get that as well, but here you get it especially. Вместе такое все, да. Do you need help from an Australian? I'm okay. I pretend I know what I'm doing. Right? Тебе просто нужна команда? Это тоже трудно, потому что я не знаю, ну, это будет слишком много работы. Мы сами делаем все. Вот ВК, Рутуб, Ютуб. Pork ribs, I think these are. Is it? Lamb. Oh, Yeah, that's fun. Even better.
Правильно. Get there. I mean, what table is there without that? Здесь он не пошел. А вот здесь вкусный соус этот. А в прошлый раз была говядина, но другая, видимо. Да. Давай! Очень хороший обед. Да, очень хороший обед. Певицу Асти. Да. Это моя подруга. Это она твоя. Серьезно? Вот этот мост к нему. Ага. Вот там он. Да. Local shopping center or? Это Yeah, самая local VIP. Luxury. Luxury. Yes. Fucking VIP. like. Милый, по-моему, даже я лучше слово подобрала, чем ты. I don't think for this song they have a YouTube copyright. We're in the local shopping center here. А у вас мужчины не открывают двери? Нет. Английские мужчины не открывают двери женщинам, это очень плохо. В России все мужчины открывают двери. Я заметила. Я заметила, да. She's putting me on show. She's like, men don't open the door for women. So this is the car park. Just a couple of Rolls Royce. This is their local Coles car Yeah, park. that's our local Coles car park, that's right. Couple of G-Wagons, couple of Rolls Royce. In all seriousness though, we're Куда вам in... надо переехать жить? Скажи, аминь. Так, we are in... Скажи по-русски that we're in the most... На Рублевке. We're in the most prestigious grocery store. You will just have to say the name of the area. Мы на Рублевке в Привозе. Да, это один из самых таких магазинов, рынков, которые довольно прикольные. Сейчас посмотрим на цены и увидим, как живет народ. So, as you know, I like coffee, so I'll let you know how much it costs us later. No, coffee should be right. So this is like their shopping centre, their local shopping centre here. Everything's like, it's like a VIP shopping centre. Everything's probably triple the price. You got a berry to berry, like you won't believe, so. Oh my god, but look at the quality of that. Yes. Сколько это стоит? Это 3000. Вот это 3000. Сколько, килограмм? Килограмм. So 1 kilogram is 60 60 AUD. AUD, yeah, that's right. $60 for a kilo. Килограмма 3000 стоит. So this is 60 AUD. How much? Сколько? То же самое. А, also. То же самое. А вот белый? Это 2500. Да, 9 сколько? 500? 2500. 900. 2500, сколько? 50? Да, 50. Shocking. Австралия? Малина 4000. It's triple the price, Ой, So подождите. these are... Подождите, малина, сколько? 6, нифига себе. Окей. Килограмм 8 тысяч. 8 tысяч. Как оно? 5? 6. 6 тысяч. Сейчас подойду. А в магазине даже 1000. Это такой рынок хороший. То есть свежий. А огурцы сколько? 1000. 1000 за килограмм. 1000 за килограмм. So that's $20 a kilo for огурцы. Страуса. Сколько это стоит? Мне индюшки Не, это... Мне не нравится Это не тратить курица. денег. Да? Сереге нравится. Even if I was a millionaire, I wouldn't shop here. Is that an ostrich egg? Yes. Yes. How much is this? Okay, we're going to find out how much it is. So it's $100. А его кто-то когда? 100 Australian for one egg. Если у вас пармезан из Reggiano, то есть. Oh, they have Reggiano Parmigiano. Я рада. Usually in Sydney, when we buy a tomahawk steak, we pay about $35 a kilo, which is probably on the more expensive side as well in Sydney.
But here for a kilo of tomahawk, you're looking at 200 kilo? Yeah, close to Ah, his 200, I just did the math. 190. Yeah. This is rye bread. This is for, well, it's written here, so I guess it's by weight. So this is a kilo of bread, right? So yeah, so a kilo of bread is what, 16? Yeah. No, a little over 16, yeah. Это недорого. Ну, I think it is. для хлеба, да. Вкусный. Хлеба, да. Это очень... Cake that's made to look like a Знаешь, potato. почему он его ест? Потому что в детстве он ел именно это пирожное, оно было самое вкусное. Оно раньше было очень вкусное. But the logic is, прикол в чем? Что, ну, опять же, надо проверить информацию, но я знаю то, почему картошка, откуда она вообще взялась. Потому что когда делали в Советском Союзе торты и все вот это, да, то есть коржи делаешь, у тебя остается отходы. Ты отходы все вместе делаешь и делаешь снова такую картошку, потому что там нет, неважно, формы. И, соответственно, получается пирожное такое, да, такое. А сколько у вас этих печи? 7 тысяч килограмм. Эти 7 тысяч. А это? 15 тысяч килограмм. Вот это 6. Wow, 300 Australian dollars. Это рак? No, краб. 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 King crab. king crab, Рак дальше. 300 a kilo. А, Это краб. This. As far as, so for all our Australian friends, we think that all technology-wise, etc., all about all this blah 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 blah. Look at freaking this. Australia and the West is way far from here. Look. So it's 2,500 rubles. Yeah. Okay. I pay with my smile, right? So pay with my smile, right? Let's go. Yeah. Правда? да, правда. Voila. Вау. There you go. So next time somebody Australian tells me that we've got technology and everything, well, hey, there you go. Ты не знала? Я не знала. Серьезно? Да. Даже я не знала. Это знаешь, когда женщины дарят футболки со своими фотографиями. Он такой, милая, я пошел в баню. Она говорит, на тебе трусы. It's a lot of salary, which is $40 Australian just for fat. Yeah, well. And this is actually from Donetsk. Да? Да. Дорогая, я иду в баню. На, милая, тебе трусы. А там мои фотографии. This is Pecorino. This is Pecorino Romano. We have this in Australia. Let's see comparatively. I'm just thinking about how much I pay for my cheese, my Pecorino cheese. And where is Reggiano Parmigiano? I can't see to compare it, but... Здравствуйте. Есть ли у вас Reggiano Parmigiano? Хорошо. Well, I'll tell you this. For 100 grams of Pecorino, it's $26, which means for a kilo, it's 260. Is it awkward if I say I'm not buying any? I'm just tasting it? Yeah, Okay. just taste it. It doesn't matter. Okay. Firstly, it smells like my parmesan at home. It's really nice. Do you want to try a little bit? Нет, спасибо. Thank you. Безумно вкусно. Это самый вкусный десерт картошка. Не, вот еще один вкусный, тоже советский. Ну, убери, пожалуйста, сделай тарелку. Как это называется? Трубочка. Милочка, милый. Трубочка, Чтоб я думаю, красиво что было. это называется трубочка, потому что это трубка. Да. Вот. И там It's крем. It's like a pie. Крем, это на белок, русский? белок и сахар. Это очень вкусно. Да, это русское. Ага. А какой ты предпочитаешь? Если Я? Этот Я? нет? Из этих? Я вот это. Я не очень люблю Я тоже без это, сахара, если потому что что. тут очень сахара много. To me, it's very nice. What's it called? Картошка? Yeah. So, Potato. Russian potato. Yeah. It tastes like chocolate brownie in Australia, if you But ask me. less sweet. Yeah, let's see. And consistency, this is consistency is harder. This one is harder. A little bit, yeah. And what about the But coffee? it's very nice. I will like that one. Yeah.
Have a sip of your coffee too and tell me the verdict. Для девочек так лучше, чем для мальчиков. It's very nice, but it's a short black. To me, they all taste the same. Yeah. Yeah. Unless it's dreadful short blacks, they all taste the same. It's also Soviet Union. This was one of their sweets. У нас было так... You prefer that one? It's a bit light. Dasha, you try. Yeah, I can hold it. Okay. You try. I'll cut it. I don't want to have all No, of have that. this, have this. Oh, okay. Oh, who's gonna have this? You Well, guys. no. You'll have it. No, I already got some. I won't have all of it though, Sergey. No, but who's gonna have it? Like I'm done. Alina. Очень много сахара. It's nice, but it's too Oh, it's fluffy. like marshmallow. Just eat it. Да, Just eat it. да. Маршмеллоу. No, it's spring. Очень вкусно. Nice. I love it. Very nice. But if I had to pick one, I would pick the katoshka. Что вкуснее? White. Ah, White? картошка, yeah. Yeah, katoshka. But this one is not the best one I had. Put it It's this way. nice. It's Очень nice, много сахара. but it's so light. If I'm gonna have a dessert, I like it heavy. Because I feel like it's too easy to eat. That's true. See, the number of G-Wagons here is just fucking Yeah, crazy. good. They're not any cheaper here, are they? Than Australia? Yeah. Well, I used to have a G-Wagon in Australia too. Yeah. This particular one is Brabus, right? So Yeah, it's expensive. so it's higher up, yeah. Right? But what you're looking Кстати, at, еще Наташа This is 200 US. спрашивала, Yeah, so что they're это за expensive. машина? Да, я не знала. Я не знаю Что это за машина? Я не знаю о говорю, машинах. Это Мерседес. no. Нет, я думала, что это Бентли. А, она говорит, это Бентли, потом я говорю, это Мерседес, а она говорит, это... Это как фейк, знаешь, есть эти типа. It's like a collaboration with Yeah, Mercedes. collaboration with Mercedes. Now, compared to Australian prices, this is more expensive here. Yeah. Yes. Yeah. Because here something like this would cost you like 32 to 40 mil. 32 to 42 mil. Yeah. Yeah. Rubles. Yeah. So this is what 400, like that's 500, half a mil US, yeah. right? Cars are expensive. Which is 800 Australian. Right? Yeah. So it's fucking crazy. See, cars are expensive here. Cars are expensive here. Yeah, I've noticed that. Have you got to leave this show? Давай, давай. А сейчас что? Поехали. Давай. Холодно, да? It's beautiful. You don't get this often. This is the first house in Russia we've been offered tin cans. It gets better. Double coated. It gets better. Let me take a guess. Hold on. Let me guess what it is. I'll touch the packet and see if I can tell. Don't give her the lid. She's gonna freak. That. I'm not looking. Okay. It's Capilano. Nah. I have no You idea. know it. Nah, you know it. I You know it. this. Oh yeah. You talk about it all the time. Vegemite. Yeah. You like Vegemite? So do I. And, the same. Как? Тебе нравится Vegemite? Yeah. Ты No пробовала? Russians like it. Пока не пробовала. Почему нет? Коля. Очень не нравится. вкусно. Я очень не люблю новое пробовать что-то. What's the dog's name again? You have to say goodbye to him. What's his name? Toby? Dobby. Toby. He's like an elf. Dobby. He's like, you remember Dobby. Dobby in Harry Potter? Пока. Пока. До воскресенья. До свидания to Australians. Yeah, peace. I've done it like this. This is a bad sign. This is a bad sign. I'll do it like this again. Thank you again. So we got a great Chinese car. Called Chi. Home time from the boy. Had a good day. It was nice. What do you think of the area? It's nice. Well, we didn't really get to venture around here much, but да, мне очень понравилось. Да,
очень. Сегодня время 8 часов. Сейчас, да. Я устал. Тебе хорошо. Я устал. До свидания. Ты устала? Нет, Нет? нет. Я русская. Я не устала. Я устал, потому что Я сова. мне 40 лет. Я по натуре сова. Да. Я по натуре сова. I No, said. no, you're not. No, I'm not, but I'm becoming one. I am. Нет, you're not. Yes, I am. No, you're not. I'm changing. I'm No, you're not. becoming Russian. No, you're not. Later when you get home, you'll be so angry that you're not in bed already. Нет, это неправда. Yeah, it just hasn't hit you yet. It hasn't hit you yet. It will hit you. You'll get home and you'll have a shower and you'll say, "Don't speak to me." And Знаешь, you'll be что? all angry. Да, когда я уставшая, не хочу говорить. Это правда. Это, во-первых. А во-вторых, что во-вторых? Я думаю, что это все. Пока. I just want to say that we had such a nice day. I feel like we overstayed our visit though. Because it was nice. I felt so comfortable, you know. I said this already, I've said it so many times. I'm a very introverted person and I keep to my own company. But I felt very comfortable with Sergey and Alina and I felt very welcome. And it's not often that I meet someone and I instantly feel comfortable, but I really did feel comfortable with them. So for me, as somebody that's... Может быть, потому что Сергей He's from Australia. в Австралии тоже, Yeah, да. maybe. I don't know. But yeah, I had a really good day. It was nice. I hope we can do it again soon.